I hope everything is audible, right? So um, I will share my screen. As all of you are aware that we are doing this as online activity, so please be with me when I ask you to do some labs through the online session. If you have any questions or doubts related to anything, you can simply put into a chat, okay, or you can unmute and speak if you have any questions. I hope it's audible, right, for all? Hi, hello. Yeah, fine. So basically, I need some kind of acknowledgement if I'm asking, because I don't know your face expression and all. So that's a limitation online. So please acknowledge through the chat or through the or unmute and ask your questions and like that. Okay. I'm share my screen. So my screen is visible, right? Yeah, fine. So before moving to lactose, I hope all of you are aware of the importance of creating documentation. Okay, so documentation is essential if you're doing any kind of project. It's a primary part, because without a proper documentation, anyone, none of other, no other people can't able to comprehend what you achieve and all, right? So proper documentation is very important to showcase what you have done in your experiment or in your research and all. So that's the important point. So before the then we move to Lattice, and all of you are asking the question like, why Lattice? Why can't we use Microsoft Doc or any other kind of document tool? So why we need to use Lattice? The simple answer is that Lattice simplifies the complexity of creating a document. Okay, for example, the main complexity is if you are discussing about, if you are telling about your main project document, so we can see that few pages don't need numbers. In some pages we need numbers like 1 to 30, like ordinary numbers, and some pages we need Roman letters instead of English numbers, right? So I mean, if you are going to create it in document, in Microsoft Word document or other sheets, it will be a hectic task for you to create like that. So what always other as students, what always do is that they create separate document for each scenario. For example, for they create content, or I mean, up to acknowledgement they create another document, and the content, from content where the ordinary numbers start, they will create another document. No, there will be different number of documents will be they created for, to to match upon the requirements that provided by the KTU, right? So if you are well aware of lactose, or if you understand that concept of lactose, it will be very easy to create such kind of documents in one go. Okay, so one main thing is not that all the books that we are reading, right? So all the books are created based on some kind of this kind of tools. So why we use these tools? Because it will be much easier to see the common things, like otherwise we will get different kind of errors. One error is the font size error, right? If we have to ensure that all the fonts, like same kind of font we have to use, the font size of the paragraph need to match. So if you do everything in manual through the doc, then you have to check the font size of each paragraph, is whether it's correct or not. Okay, these all headaches or difficulties we can be overcome with the help of proper understanding or proper usage of lactose. Okay, so it is a powerful tools, and it is can be used for doing any kind of documentations, and it was created by scientists for scientists, because this kind of thing, right? I mean, creating documentation is itself an hectic, but keeping the format incorrect is another, hectic job when we compare to the scientific people. Okay, so they create this kind of language to make the documentation much easier. So I hope all of you get the point. I mean, if you if you set some kind of font size like 12,
then all the paragraphs will have the same font size, like HTML, CSS, right? If you are aware of HTML, CSS, if you set a font size in CSS for p tag, so when we apply that specific class, then all the area have same kind of font size and same kind of font behavior, right? Similar manner in Latex, there is it's like a closed programming language. It's closed to a program where we can able to set this kind of text and everything. Okay. So how it's work? So basically, we are writing a document in plain text with commands. For example, there is a command called /emph. So this is to make the sentence as emphasis. Emphasis means we will need to convert the sentence mainly as italic kind of font. Okay, so you can see the difference. If you add this command, then this mainly is emphasis like this, emphasize like this. Okay. So Latex is a program, basically program used to process your text and commands in order to get a formatted document. So these are called as commands in a Latex. So all the commands will start like slash. So which slash it is, forward slash or backward slash? Hello? This is backward slash, right? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വേണം, അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഹലോ? Okay, so please acknowledge if I'm asking any questions, otherwise I don't know whether you are following or not. Any questions till now? Okay, thank you for response. So basically Latex program contains text and commands. Okay, so text means these are text, basic the content of the program, a content of the document, and if you want to add some kind of formatting, then we have to use some kind of commands. So this is one command like /emph for emphasizing a specific text. Okay, so there are different commands, like we will go through these commands and also you will get an idea. So if you want to get bullet points like this, tea, milk, biscuits, then we have to add /begin itemize. So this is the start of /begin means, so this is the start of itemize command and this is the end. Okay, so within that we have to add each item with command /item. So this is a syntax, as we said in program, like this is syntax for Latex program, where we have to add, if you want to add bullet points, then we have to do like this. Okay, so there will be unique structure already defined at the end of the program, so we no need to worry about the structure. What we need to understand how to use these commands. Okay, so നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് അറിഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ ബാക്കിൽ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന കോൺസെപ്റ്റ് it's less important for us. So our main core idea is to identify the commands and how to use these commands in order to create our formatted document. Okay, so if you want to add a figure, then there is a command like we have to encapsulate yeah. Are പുതിയ ആൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഇതിലില്ലേ? എനിക്കില്ല. ഐ മീൻ ഫൈൻ. So okay, this is not the document idea. Okay, so basically in order to add a figure, we have to use /begin figure. Then we have to use a command like include graphics. Okay, and this is the path of or the name of the file, I mean the figure. So this kind of equation is needed, or this kind of command is needed to get a figure, okay, in place. And this is another command for equation. So we can see if we want to create the symbol like alpha, we have a command like /alpha, /beta for
getting a symbol beta, and no, as it is an equation, right? So the format of equation will be we will say this numbering here, because for each equation we will be have a number, right? So this is by default we will get number like this. So I just give an idea about how the commands work, and we will see in practical how these things will do. Okay, any questions till now? Okay, so yeah, so we can start with this. So each Latex document need a document class. So this is a basic layout of a document, Latex document. Okay, so we have to mention the class of a document. I mean, the class means whether this is an article, whether this is a book kind of a thing. So what currently, if you are doing a project work and everything, it is we are considered as an article. Okay, so your class always will be article as of now. So all of you, please be mute unless if you have any questions. Okay, otherwise it will be disturbed. So for each Latex document, we have a document class, and we have to define which kind of document we are going to create. That is, we are going to create an article for our project purpose. And /begin document and end document where we are beginning the document. So this is the content will start. Here your content will go here. Okay. As I said, all command will start with the backslash, and this is very important. This is the minimal Latex document structure. Okay. For example, so in order to do a practical situation, right, we have a online platform like called Overleaf is here. So we are using Overleaf for doing this in practical way. Okay, so I want all of you to register under Overleaf. So you can type overleaf.com. So here I am already registered and logged in. That's why I am redirected to the dashboard. So I just log out here to show you how this will see. So I will share the link through the chat. Okay, so this is the login page. So we have to create an account under Overleaf, because we are going to use Overleaf as our Latex compiler. We are writing codes here. So once we write a Latex program, we can produce output in different manner. Okay, we can produce output in HTML, we can produce output as PDF. In our situation, what we need a PDF document, right? So we can use this Overleaf compiler itself to run our document and generate the PDF, needed PDF for our case. So I want all of you to log in with your Google account, okay, or if you have IEEE membership, you can use IEEE login here. Okay, so once you click login with Google, it will pop up your Google account. So I'm using this Google account here. So once you logged in, you can see this dashboard where you can create new projects like that. So let me know once everyone is created. So once done, please put done in your chat. Please create an account in Overleaf, and once done, please put done in your chat. Hello? Any questions? You create ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? overleaf.com/login കൊടുത്തിട്ട് login ചെയ്യാം. Okay. Yeah, Fatima is done. Any others? Please put it done.
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. Only 1 out of 65 is done. 6. Okay, this is a very important step. All of you please do. I need some more done. Okay, so I hope most of you completed this step. Shall we continue? Hello? Anyone pending to do? Hello, I need some responses. Okay. So I'm going continuing. Next step is we have to create a project here. Let's go create project. So when you create a project, you can see different options like book, academic journal, presentation, resume, project or lab report. Okay. So I'm using blank project here, and you can type any name for this. Just putting like test project. So I'm creating new project by clicking this button new. There we can see different options. So I'm clicking a blank project and giving the name like test project. Okay, and I'm creating a project here. So now you can see a code editor and you can see a visual out. So there is two things you can see. One is visual editor kind of UI and one is code editor. So please use code editor only because we are planning to study the commands and how to use this command to generate your document. So please use code editor. So visually you can see the output of these specific commands. Okay, so this is the output of the specific commands. So I hope all of you are here, right? Read this page. Please do parallelly. Okay, so once I'm starting to do, please do replicate the same here.
ഇതൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷനാണ്, ഇത് തിയറി സെഷനല്ല. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി അവിടെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഈ പേജ് എത്തും എല്ലാവരും? ഹലോ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ? ഷാൽ ഐ കണ്ടിന്യൂ? Okay. So you can see this is by default, I already told you, right? For project and all we are using as article, so keep it like article. So this is the this session, you can see this is the begin document session and end document. So between this we are seeing the content, okay? And this is called preamble section. Preamble എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡോക്യുമെൻ്റ് മുന്നേ വരുന്ന some kind of settings പോലെ. Like if you are familiar with C programming, we are using hash include, stdio.h, the kind of headers we are adding, right? So that is a preamble of the content, right? A കോഡിൻ്റെ preamble പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Same manner this session are called preamble. ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഓക്കെ? So here we are using, I hope screen is visible. I can make, yeah. Okay, so document class is article and we are using a package called graphic X. So this graphic X package is used for inserting images, okay? So in Latex we are using percentage to comment a line, okay? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ we have to use percentage for commenting, okay? This is a title of the project, and this is the author, and this is the date, okay? So date means, by default if you create a new project, the date will come like the month and year of the specific date. You can change based on the requirement. This is, if needed, you can add this because this is very important, who is the author of the document and the date in which the document is created, okay? And if you remove this make title tag, so this command, so I'm removing this command here and recompiling. You are not seeing anything here, right? So make title means to see the title. Title means who is the title, the project name and author, okay? It will come like here. So if you do any kind of change, click recompile here, recompile the PDF. The click here, the change will have it here, okay? So these three sessions will come if you add this command title, make title, okay? If I remove this make title, then this session will go, okay? Any question till now? So now this is section, we already know that our document is divided into different sections, right? We have a introduction, we have a literature survey, and we have the purpose, architecture, then we have results, right? So each section will be need to write under a command called section, okay? Section already numbering out, you can see the number like 1 introduction. So we have
ഇനി ഈ സെക്ഷൻ അണ്ടറുള്ള വേറെ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു യൂസ് സബ് സെക്ഷൻ, ദർ ഇസ് എ കമാൻഡ് കോൾഡ് സബ് സെക്ഷൻ. സബ് സെക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇത് ഈ ടൂൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും അല്ലേ സബ് സെക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഓൾ കമാൻഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ് എസ്. ഓക്കെ, സബ് സെക്ഷൻ മീൻസ് സബ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ എ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സെക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സബ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ആഡിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അണ്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Then click recompile. Now you can see 1.1 will come like abstract. So 1 for introduction, 1.1 for abstract. Okay, so if you have a subsection, ഈ abstractനുള്ളിൽ again ഒരു subsection വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have a another command like subsection like abstractനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ what we can say thesis. Okay, then I'm click recompile. So it will come like 1.1.1. Okay, so നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെഷൻ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സെഷൻ യു ക്യാൻ സീ മച്ച് ബിഗർ ഫോണ്ട് അല്ലേ, വലിയ ഫോണ്ട് ആയിരിക്കും. സബ് സെഷനിലോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഫോണ്ട് സൈസ് കുറയും. സബ് സെക്ഷനിൽ എന്താ അഗെയിൻ ദ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇസ് റിഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഫോണ്ട് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തിക്നെസ് ഫോണ്ട് ആയിരിക്കണം, ഇത്ര ബോൾഡ്നെസ് വേണം എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ലേൺ ഇസ് ഹൗ ടു യൂസ്. ബാക്ക് എൻഡ് നോക്കണം, നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഏതൊക്കെ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ആ കമാൻഡ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിൽ നൗ? എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ പാരലലി? ഹലോ, എനി ഇഷ്യൂസ്? Okay, I'm getting only 2, 3, 4, yeah, some. So please acknowledge through the chat. If you have any questions, please ask it directly. Okay, so we're going back to our document and we can test this thing. Okay, itemize. So I'm just copying this, so I will share this to you. Okay, so we can try out the itemize situation also. So before that, if this is session 1, I have a different subsession. And we have some content, right? Some content goes here. Then we have another section will come like, so you can add another section like literature survey or case studies. Like if you recompile, you can see literature survey will come under section 2. Okay, so like that we can create the program structure, the structure of your document. Like that it will goes. Okay, so now we can try the itemize function here. So I'm just copying the itemize, like begin itemize. We have 3 items like tea, milk, biscuits. Then click recompile. So you can see the bullet points come here, right? Okay, so this is for unordered item. This begin item is, we are just getting the item like bullet points. Okay, any questions till now?
So this is we can add like itemize as a nested kind of list. Nested എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We can add itemize in another. We can add ഇതിനുള്ളിൽ നെസ്റ്റ് ലൈക്ക് an if else condition പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For example, so I'm adding some items here. So once you add a slash begin items, you can see error occurred like this because നമ്മളിതിനെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. എൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എറർ വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ബിഗിൻ ഐറ്റമൈസിന് എന്ത് വേണം, രണ്ട് എൻഡ് ഐറ്റമൈസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇൻസൈഡായിട്ട് വേറൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻഡൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇതിൽ ഇൻഡൻറ്റിങ് ഒന്നുമില്ല. ഐ മീൻ നമ്മൾ പൈത്തണൊക്കെ എടുത്താൽ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പാസിങ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ത്രൂ ദ കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഡൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, സ്പേസ് ഇട്ട് കാണാം, ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ കം ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, സോ I'm using tab here. This begin and end will come inside this. Okay, ഇത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ടാബ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത്. ഐ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഐറ്റംസ്, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഐറ്റം 1, second level item 2 if you want. Yeah. Now you can see these two items will come inside the biscuits. Okay, and the usage, like initially the bullet points will come inside, it will come different symbol. You can see a hyphen here, so that is ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൺ. നമ്മളൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോപ്പർലി അലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ സൈസ് ഏതാണോ ആ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ട സൈസൊക്കെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, സിമിലർ മാനർ യു ക്യാൻ എഗെയിൻ ഇനി ഈ നെസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇനിയും നെക്സ്റ്റഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ മീൻ സോ ഐ എം കോപ്പിങ് ദിസ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് തേർഡ് ലെവൽ ഐറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളും, ഇങ്ങനെ നെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നോളും. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഡു ഇൻ പാരലൽ. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആവും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ പറയാനും പറ്റും. ഓക്കെ, so this is for itemized item. This is for unordered list. Unordered means there is no ordering. ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡേർഡ് ആക്കണമെങ്കിലോ, വി നീഡ് നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് 1 2 3, വി നീഡ് നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ABC. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാണ്. സോ വി ഹാവ് അനദർ തിങ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഐറ്റമൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, എനുമറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. എനുമറേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സ്ലാഷ് ബിഗിൻ എനുമറേറ്റ് കൊടുത്തു, end enumerate കൊടുത്തു. Enumerate means it will form a ordered list. Ordered means it will add a number. Okay, so once we recompile it, you can see number like 1 2 3. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എനുമറേറ്റ് ആക്കിയത്, ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റിൽ ഐറ്റമൈസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഐറ്റമൈസ് തന്നെയാണ്, ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എനുമറേറ്റ് ആക്കിയത്. ഇനി എല്ലാം എനുമറേറ്റ് ആക്കിയത് സംഭവിക്കുക, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 2 3 ഉള്ളിൽ വരുന്നതൊക്കെ എന്ത് വരും, AB, എഗെയിൻ നമ്പറിങ് വരും, വേറെ നമ്പറിങ് വരും, വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്പറിങ്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഐ എം കോപ്പിങ് ദിസ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഹിയർ. സോ ഐ എം ചേഞ്ചിങ് ഓൾ ടു എവറിത്തിങ് ടു enumerate. Okay, and again recompile. Now you can see 1 2 3 we are getting A B. In your PDF you are getting A B, and after that you can see Roman letters 1 2. Okay. This will be the output. So
So that is ordered list and unordered list. This is itemized is for unordered. There will be no order, simply putting bullet points or some symbols in front of it. Here this is ordered one. Ordered means we will get 1, 2, 3 like ABC like that. Okay. I hope it's clear up to this. Any questions? Okay, fine. Next we can so next we can discuss about something like typesetting text. I mean, ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ഹാവ് കണ്ടൻറ്റ്, ആ കണ്ടൻറ്റിൽ കോഡ്സ് വരാണ്, ഡബിൾ കോഡ്സ് ഒക്കെ വരാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ്, ഈ ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. വി കാൺട്ട് യൂസ് നോർമൽ കോഡ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്കിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റായി വേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രിൻ്റായി വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ നോർമൽ കോഡ്സ്, ഡബിൾ കോഡ്സ്, നോർമൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനത് റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാണ്. നൗ യു ക്യാൻ സീ, ഞാൻ PDF ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കോഡ്സ് ഉണ്ടോ? കോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? രണ്ട് കോഡ്സും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്, കണ്ടോ? ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ വരേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലേ? ഒരു കോഡ്സിന് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളിലായി ഒരു ഫീല് വരണം. ഐ മീൻ ക്യാൻ സീ കണ്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ഹിയർ ദിസ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള കോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സാധാരണ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടിൽറ്റ് സൈൻ ഇല്ലേ, വി ഹാവ് വൺ, നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ 1ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്പറിങ് 1, 2, 3 ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഒരു ടിൽറ്റ് സൈൻ കാണാം, ടിൽറ്റുള്ള. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കോഡ്സ് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് കണ്ടൻറ്റ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ടിക്ക് ബാക്ക് ടിൽറ്റ് സൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്കൊന്ന് റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. So basically double quotes വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ടിക്കും റൈറ്റ് ടിക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ. സെയിം ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓർ സിംഗിൾ കോഡ് വരുമ്പോൾ ഹൗ ടു യൂസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ജസ്റ്റ് ട്രൈ കേട്ടോ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം, പാരലൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ, നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് സം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ വി നീഡ് ടു യൂസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ? പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ, ആഷ് സൈൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്ലാഷ്. നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് ആ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിന് കൊടുത്താൽ ആ ക്യാരക്ടർ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വരുന്ന കേസസ് ആണ്. ഒന്ന് ആഷ്, ആംബസെൻറ്റ്, പെർസെൻറ്റേജ്. ബിക്കോസ് സാധാരണ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക?
ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഫോർ കമൻറ്റ് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഐ ഹാവ് 100% ഷെയർ. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഏരിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമൻറ്റഡ്, കാരണം ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ ഈ പെർസെൻറ്റേജ്, ആഷ്, ഡോളർ എന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ട് ഇൻ ലാക്ടസ്. സോ നമുക്ക് ആ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോറി, യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. മറ്റെന്താ, ഈ ഏരിയ കമൻ്റായി പോകും, കമൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ, you can see I have 100%. This percentage will come like this. Same in case of dollar sign ആണെങ്കിലും ആഷ്, ആംബസെൻറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഇസ് ദർ ഇൻ ലാക്ടെക്സ്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് അത് അതേപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. Is that clear? Okay. സോ അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ ഈ PDF കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിങ് എറേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സെയിം ലൈനിൽ വന്നത്? വൈ കാണ്ട് ഇറ്റ് ഗോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ? അടുത്ത ലൈനിലല്ല വന്നത് അല്ലേ? ഈ കണ്ടൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ കം ഈ സെയിം ലൈൻ, റൈറ്റ്? എവറിത്തിങ് കം ഈ സെയിം ലൈൻ. ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻ കോഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ? ബട്ട് ആഫ്റ്റർ കമ്പൈലിങ്, ആഫ്റ്റർ റെൻഡറിങ് ഇറ്റ് വിൽ കം സെയിം ലൈൻ. സോ നമുക്ക് ന്യൂ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ്, നമുക്കൊരു സ്ലാഷ് എന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം, ഇത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരും. Is that clear? So this is purely form, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡും ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലാക്ടസ് ഇസ് ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് കമാൻഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെലവൻസ്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ യൂസ് കേസ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെ നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ കമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ. So how I hope it's clear for everyone. Any questions till now? Okay. So I'm going to give an exercise like for you. And one more thing is handling errors. So errors എന്തായാലും വരും. So it's like a program. എറേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടൈപ്പ് എനി തിങ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡ് എന്യൂമറേറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കും എവിടെ എറർ ഉണ്ട്. സം എറർ ഇസ് ദർ, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് സം എറേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കമ്പൈൽ ആവില്ല പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ദിസ് PDF. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the cause of error, then we have to resolve. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. സോ ബെറ്റർ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഓരോരോ സെഷന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കി, ഇത് ഇവിടെയാണ് എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പൈലേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, ചില കേസിൽ കമ്പൈൽ വർക്ക് ആവില്ല. ഓക്കെ, കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കും. സോ ഒരു എറേഴ്സ് വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എറർ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബിഗിൻ ആൻഡ് എൻഡ്. സോ അതിന് ഏത് ഏരിയയിലാണ് എറർ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതിനുള്ളിലാണെന്ന് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എറർ കംസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.
then just fix that. Okay, അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം എറേഴ്സിനെ. ഓക്കെ, എറേഴ്സൊക്കെ എന്തായാലും വരും. ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ എറർ വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തു, ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്യാണ്. യു ക്യാൻ സീ ലോഗ്, എറർ ലോഗ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ ലോഗ് കാണാം കേട്ടോ. സം എറർ ഒക്കെ /begin enumerator എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലാക്ടസ് എറേഴ്സ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എറർ റെസ്പോൺസ് ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ എവിടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കി ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മാറിയാൽ എറർ വരും. ഇപ്പോൾ എന്യൂമറേറ്റിന് പകരം സ്പെല്ലിംഗ് മാറി, ഐ മീൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സജഷൻ വരുന്ന നോക്കിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു ഇടാൻ മറന്നുപോയി, ഇപ്പോൾ എറർ അടിച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ എറർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ദ സജഷൻസ് ആർ കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സജഷൻസ് ഇങ്ങനെ കമാൻഡ്സ് സജഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവർ ഓവർലീഫ് എന്ന ടീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഈസിലി ലേൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എറേഴ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡെവലപ്പ് അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ആക്ച്വലി ഈ ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ ഓവർലീഫിൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി, നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡയറക്റ്റ്, ഭയങ്കര ഈസിലി അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം. സോ ഐ എം കോപ്പിങ് ദിസ് കണ്ടന്റ് ടു യു. നമുക്കിത് ഇതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ആവണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, ഡോളർ സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഇവിടെ കോഡ്സ്, ഡബിൾ കോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് സെറ്റ് ദിസ് കണ്ടന്റ് പ്രോപ്പർലി. Okay, so I am copying this content and sharing through the chat. സോ ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം കുറേ എറേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഡോളർ സൈനൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ്, ഡോളറൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കറൻ്റ്ലി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് പ്രോപ്പർലി ഫോർമാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതേപോലത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇതാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്. സോ ഒരാൾ ട്രൈ ചെയ്ത് all of you please try to create this. Please format the content I shared through chat. ചെയ്ത് നോക്കിയോ? വൺസ് യു ഡൺ പ്ലീസ് ഓൺലി ആയിഷ, ഷാന, നഷ്വ, others please complete. Aisha, if it's done please we can wait 2 more minutes. After that please share your answer through chat. 2 minutes കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിഷ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ, കറക്ഷൻ ആൻസേഴ്സ്. Three of them are done. Others ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? എനി ഇഷ്യൂസ്?
ആൻസർ എന്താ വരാ? ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ? ആയിഷ, ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യും? സോ വൺസ് ഡൺ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻസർ ചാറ്റ്. ഒരാൾ ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്യാം, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ. ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവർ ഷെയർ ചെയ്ത ആൻസർ. യെസ്, നിവ്യ കറക്റ്റാണല്ലോ ചെയ്ത്. ആയിഷ എന്താ ചെയ്ത? ഷെയർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായില്ല. അതിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്നും സ്ലാഷ് ഇട്ടില്ലല്ലോ, കണ്ടന്റ് അതേപോലെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് നിവ്യ. ഐ മീൻ നമുക്ക് നിവ്യ ചെയ്ത ആൻസർ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കോപ്പിങ് ദിസ്. So yeah, we are getting all the data, right? W codes correct, dollar is coming, percentage is coming. Yeah, just make sure that it's very important, right? നമ്മൾ കണ്ടന്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there will be characters like dollar, percentage ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അത് വേണമെങ്കിൽ we have to. So in this case one thing is missing, like okay, is everything coming properly? ആക്ച്വലി ഇതിൽ കോഡ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. യു ഹാവ് ടു യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡബിൾ കോഡ്സ്. Any questions till now? We are moving to next area. Any questions ഉണ്ടോ? My project. Fine. Yeah. So now come to dollar signs. Why we use dollar signs? So dollar signs, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡോളർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ we have to use ഡോളർ. അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ we have to use backslash, right? backslash dollar. ഇനി ഈ ഡോളർ സൈൻസിന് റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഡോളർ സൈൻസ് ഈ ലാക്ടസിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഡോളർ സൈൻസ് ഇസ് ഫോർ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് if you are not using any dollar sign, it will become like this. Let a, b and b be distinct positive integers and let's c equal to. So here a is a variable in a equation ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഫ്രം അതർ ഫോൺ, റൈറ്റ്? ഈ എയും ഒരേപോലെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ വരുന്നില്ല. So in order to define a variable in an equation, we have to use dollar. ഉണ്ടല്ലേ? രണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻലൈൻ ആക്കി എഴുതുക. എന്താ ഇൻലൈൻ മീൻസ്? ഇക്വേഷൻ വിൽ കംസ് along with the characters, along with the text. ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻലൈനായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡോളർ വെച്ച് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സി ലെറ്റ് ഡോളർ എ ആൻഡ് ബി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇറ്റാലിക്കായി മാറി, ബി ഒരു ഇറ്റാലിക്കായി, ആൻഡ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി കം ടുഗദർ. ലൈക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സി ഇവിടെ വന്ന്, ബിക്കോസ് സി ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഈക്വൽ ടു വന്ന്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ഓൾ ടുഗദർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. നമ്മൾ ആ സി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് വൺ ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ വന്നു.
സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡോളർ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ഇക്വേഷൻ കംസ് ഇൻ ലൈൻ ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളിലാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെങ്കിലാണ്. ഇക്വേഷൻ വേറെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ കമാൻഡ് ലൈക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തും. ആ കമാൻഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഐം ജസ്റ്റ് കോപ്പിങ് ദിസ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ ഇൻലൈനായിട്ട് പ്രോപ്പർലി അവിടെ വരും. ആ വേരിയബിൾസിനും ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അവിടെ വരും. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എവിടെ ഡോളർ യൂസ് ചെയ്യുക, ഡോളർ ഈസ് യൂസ് ടു എൻകാപ്സുലേറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ or variable when that equation or variable comes inside a text. നമ്മൾ അതിന് ഇൻലൈൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, ഇൻലൈനായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ലെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് ബി ഡോട്ട്സ്. വി ഹാവ് എ അനദർ കമാൻഡ് ലൈക്ക് സ്ലാഷ് എൽ ഡോട്ട്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡോട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഡോട്ട് 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 ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ട്രൈ എവറിത്തിങ് സോ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ കാരണം ഐ എം ആഡിങ് എ സ്ലാഷ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. Okay. So the slash dots നോക്കിയാൽ മതി. സ്ലാഷ് ഡോട്ട്സ് ഫോർ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. So we can move to next point. So next we will discuss about the superfix under superscript and subscripts. Like സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് എന്താ, എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഇതാണ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് അല്ലേ, ഒരു പേര് എൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഫോർ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് സൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ട് സൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് സൈൻ. 6 എന്ന നമ്പറിന് ഷിഫ്റ്റ് 6 അടിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് സൈൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചില ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇക്വേഷനിൽ വി ഹാവ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ബിക്കോസ് എ കോമൺ തിങ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വി ഹാവ് ഫിഗേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് 3 things very important: equations, figures, tables. Then some project will have algorithms, so we will come to that algorithm part and all. So basically questions is very important in a Latex document when we come to project base. Okay, so I'm just copying this, you can just try it out. So this is some equation like സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഐ മീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് സിമ്പിൾസിനൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ സ്ലാഷ് എം യു ഫോർ മ്യൂ, സ്ലാഷ് ഒമേഗ ഫോർ ഒമേഗ, സ്ലാഷ് സം അണ്ടർസ്കോർ സം, I mean slash sum for summation. Here you can see we need to get summation k equal to 1 to n. Okay, someone is ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ k ഈക്വൽ ടു 1 to n എന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സോ സമ്മേഷൻ്റെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സം അണ്ടർസ്കോർ, ഐ മീൻ ഇറ്റ് വിൽ കം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ദെൻ അതിന് മേലെ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്.
Okay. So this is a common way. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ രീതി വരും. സോ ഈ കേസ് നോക്കാം, നിങ്ങൾ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ ഇൻറ്റു ഇ ദ പവർ ഓഫ് ക്യൂബ് ബൈ ആർ ടി. സോ ഈ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറല്ല വരുന്ന ഇത്രയും ഇക്വേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എവറിത്തിങ് വിൽ കം. സോ അതിന് നമ്മൾ ഈ ബ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പൺ ബ്രേസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ബ്രേസ്. സോ everything comes inside the brace will come under subscript or superscript. Okay, so I will try this. So all of you please try and let me know if you have any questions. So this is one example. Adding backslashes to put in next line. Okay, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്പേസ് അഡീഷണൽ സ്പേസ് എൻ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ? ഒരു അഡീഷണൽ സ്പേസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കൺസിഡർ നെക്സ്റ്റ് പാര. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ കം ലൈക്ക് എ നെക്സ്റ്റ് പാര. ദാറ്റ്സ് വൈ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പേസ് വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം സ്ട്രെയിറ്റ്. ഉണ്ടോ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പുതിയ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് മോർ സ്പേസ്. ഒരു സിംഗിൾ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വരാണെങ്കിൽ ദിസ് സെഷൻ വിൽ കൺസിഡേഴ്സ് എ ന്യൂ പാര. ഓക്കെ, ഇത്ര ഏരിയ പുതിയ പാരഗ്രാഫായിട്ടായിരിക്കും ദ ലാക്ടസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൽ കൺസിഡർ. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എനി പാരഗ്രാഫ് ഒരു ടാബ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഡു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് എടുക്കുക കയറി വന്നാൽ ദിസ് വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് എൻറ്റർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് പാര. വേറെ പാര ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ നൗ യു ക്യാൻ റീകമ്പയർ സി ദാറ്റ് വൈ നമുക്ക് ഒരു പാര ആയിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ടാബ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ്സ് എ പാര ഓർ നോട്ട്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി വി ആഡഡ് 2 or more വൈറ്റ് സ്പേസ്. നമുക്ക് 1 വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് ഇനഫ്, 1 എൻ്റർ ഇസ് ഇനഫ്. ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ്, 2 വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. 2 or 3 വൈറ്റ് സ്പേസ് വന്നാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വൈറ്റ് സ്പേസ് വന്നാലും ഈ പാരഗ്രാഫ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് കം ലൈക്ക് എ പാര. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ടാബ് സ്പേസിങ് കംസ്. ഇതാ ക്ലിയർ? ഇത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം? ഹലോ, ഹലോ, am I audible? ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഞാനൊരു സ്പേസ് നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കല്ലേ. സോ ദിസ് കമാൻഡ് വിൽ കം, ദിസ് സെഷൻ വിൽ കം കൺസിഡേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ കാരണം അതാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അത് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നോരോ ഇപ്പോൾ ആസിന് ശേഷമുള്ള വേറെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 എൻ്റർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സെഷൻ വിൽ കൺസിഡേഴ്സ് അനദർ പാരഗ്രാഫ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇൻ മാർച്ച് 2006 ഒരു പാര ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പാര. സോ ദാറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്പേസ്. ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് എത്ര കൂടിയാലും കാര്യമില്ല, ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസും ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ നെക്സ്റ്റ് പാര കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റിൽ നോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ? ഹലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം.
So I hope it's clear for everyone. Okay, we are moving to next. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ വി ആർ എൻകാപ്സുലേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ യൂസിങ് ഡോളർ. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഹൈലൈഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഇക്വേഷൻ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് ഹൈലൈഷൻ വിത്ത് നമ്പറിങ്, then we have to use /begin and /end. ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒരു ബിഗിൻ എൻഡിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്പേഴ്സ് വരും, നമ്പറിങ് വരും, 1 2 എന്നൊക്കെ നമ്പറിങ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇൻലൈനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്പറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫോർ ഇൻലൈൻ പർപ്പസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡോളർ. ഇക്വേഷൻ നീഡ് ടു ബി എൻകാപ്സുലേറ്റ് വിത്തിൻ ഡോളർ. ഓക്കെ, here we have to use /begin equation /end equation. So here the purpose is we have to highlight the equation with a number. Okay, so I'm copying this entire command and the text. So all of you please try with why I'm copying means it will save time for both of us, right? So please check that one. So I'm just copying this equation like this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം അതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ. x equal to entire kind of structure will come like this with a number. For example, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയ ഈ /omega ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, /omega എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, just use /begin. So once you add /begin equation, okay, then there is no need of dollar sign. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് വേണ്ട, ഡോളർ സൈൻസ് വേണം. You have to remove dollar signs because this is comes under a equation command. ഇക്വേഷൻ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. So there is no need of dollar sign again. ഇക്വേഷൻ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോളർ സൈൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അതേപോലെ എഴുതാം. ബട്ട് this equation will also get highlighted. അത് ടെക്സ്റ്റിന് കോഡായിരിക്കില്ല വരാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സെപ്പറേറ്റ് വൺ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം ഇത് 1 ആയി, ഇത് 2 ആയി. കണ്ടോ, ഈ നമ്പറിംഗ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ കം. ഇഫ് യു ഹാവ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് 3. സോ നമ്പറിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു റെഫർ ദാറ്റ് നമ്പർ, റൈറ്റ്. നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 ആസ് പെർ ദ ഇക്വേഷൻ 1 we are using this, as per the equation 2 we are getting result like this. So kind of content will become, right. So that's why the equation also need to get numbered. Any questions? I hope all of you get the difference between dollar sign based equation and /begin equation, like an entity kind of one. Any questions? If you don't have any questions, please say no questions. Is that clear? Clear ആണോ? ചെയ്തോക്കൊണ്ടോ എല്ലാവരും? Hello? Yes. I mean only 2 or 3 are active. Others? I need few more S's. Any questions till now? No question. Okay. So we are moving to next. Okay, next we will discuss about environments. Okay, എന്താണ് environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So environment, like this is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ /begin യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ this is /begin /end ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും environment, we are giving an environment, we are creating an environment for equation.
സോ ഇതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എൻറ്ററിങ് ഇക്വേഷൻ. ലൈക്ക് ഹിയർ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ, ഐ മീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ, ഒരു ഐ മീൻസ് എ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഐറ്റമൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഐ മീൻ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഇക്വേഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയി വരും. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അത് ഇക്വേഷൻ വേറെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കില്ല ഇക്വേഷൻ വരിക. ഇക്വേഷൻ വിൽ കം ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹൈലൈറ്റഡ് വേ. സോ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറും, ദ ഫോണ്ട് സൈസ് വിൽ ചേഞ്ച്, ദ ഫോണ്ട് UI ആസ്തറ്റിക്സ് വിൽ ചേഞ്ച്, ഒക്കെ മാറും എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ്, നിങ്ങളിവിടെ നോക്കാം, ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരേ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ, സമ്മേഷൻ ഇക്വേഷൻ, ഇത് നമ്മൾ ഡോളർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സമ്മേഷൻ ഒന്ന് ഐ മീൻ സമ്മേഷൻ വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? സഫിക്സ് k ഈക്വൽ ടു 1 ഇങ്ങനും അണ്ടർസ്കോറൊക്കെ താഴെ വരുന്നത് അല്ലേ, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ താഴെ വരുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് സെയിം കമാൻഡ് അണ്ടർ ഇക്വേഷൻ, വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്, ദിസ് ഒമേഗ വിൽ ഐ മീൻ ദിസ് സമ്മേഷൻ വിൽ കം ലാർജ്, റൈറ്റ്? കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റഡ് ആയി k ഈക്വൽ ടു 1 ഉള്ള ആ സമ്മേഷൻ താഴെ വന്നു ഉണ്ടോ. സിൻഡാക്റ്റിക്കലി ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്ന കണ്ടില്ലേ, മീൻസ് ഐ മീൻ UI ബേസ്ഡ് ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്ന കണ്ടില്ലേ. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സീ സമ്മേഷൻ ഇസ് ബിഗർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ സോറി സോ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇത് കൊടുത്ത സമയത്തുള്ള റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ. അതിന് മുന്നേ ഉള്ള റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ബോത്ത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ അതാണ് നമ്മളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സെയിം, ഫോണ്ടൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരാം. ദാറ്റ്സ് എ പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളതായ രീതിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. ഐ മീൻ ഐറ്റമൈസ് എന്യൂമറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സോ ബേസിക്കലി ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഐ മീൻ I have shown an example of how to create an environment. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്, നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പാക്കേജസ്. സോ പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എനി ഐഡിയ? പാക്കേജസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാക്കേജ്, ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു പാക്കേജ്. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വിൽ ഡിസ്കസ് ലൈക്ക് വി ആർ യൂസിങ് എ പാക്കേജ് കോൾഡ് GraphicX. സോ പാക്കേജ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ പാക്കേജുള്ള ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൈത്തണിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സെയിം മാനർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് പാക്കേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു യൂസ്
the commands that is defined inside this package. ഈ പാക്കേജിനുള്ളിൽ കുറേ കമാൻഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഗ്രാഫിക് എക്സ് പാക്കേജിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇമേജ് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓരോ കേസസിലും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് പൊട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ സേ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ് അൽഗോറിതംസ്. അൽഗോറിതംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അൽഗോറിതം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ പാക്കേജ് കോൾഡ് അൽഗോറിതമിക്. അപ്പോൾ അൽഗോറിതമിക് എന്ന പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ പാക്കേജിന് അണ്ടറിലുള്ള കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെയിം മാനർ നമ്മൾ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ദ യൂസ് കേസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ പാക്കേജ് വരുന്ന കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഹിയർ importing package like using command like use package. Okay, എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇമേജ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു /include graphics എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, /include graphics എന്നാണ് എന്താ, /include എന്ന ഗ്രാഫിക്സ് /include graphics എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് പാക്കേജ് കോൾഡ് ഗ്രാഫിക് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാം. ഒരു സം കോപ്പിങ് ദിസ്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ വി ആർ ടു ഷോ ആൻ ഇമേജ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർലേഫ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ദ ഇമേജ്. So this is the command. We are going to include a graphics text. So which graphic? This is the name of the file. അപ്പോൾ ആ ഫയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ ഞാനൊരു KMCT CEW ലോഗോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഇറ്റ് അപ്ലോഡഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫയൽസ് ഇൻ അവർ പ്രൊജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ലാക്ടസ് ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ലാക്ടസ് ഫയൽ വിൽ ബി ടെക്സ്. ഈ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ വി ആർ കറൻ്റ്ലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദ നെയിം വിൽ ബി മെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇമേജ്, ദിസ് ആർ ഫയൽ ഫോൾഡർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറി. ഈ ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഐ അപ്ലോഡഡ് ദ ഇമേജ് ലൈക്ക് KMCT CEW. സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം KMCT CEW.png. Then just recompile. Now you can see the image here. Okay, so ഈ width എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically this is the params we are passing. അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ കേസസിന് വേണ്ടി പാരാംസ് പാസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഒരു പാരാംസ് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ സൈസ് ആ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ. സോ പാരംസ് ബേസിക്കലി പാസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ്. കുറയ്ക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ പർപ്പസ് വി ആർ യൂസിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നീഡ് ടു പാസ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ്, പാരാന്തസിസിലല്ല. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ട്രൈ ദിസ്. ട്രൈ അപ്ലോഡ് എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് and use /include graphics, the name of that document, the image. You have to upload an image. Okay, ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് /include graphics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജ് പാസ് ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് ടു പാസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് നെയിം ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് അവിടെ വരും. ട്രൈ ഇറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു. Once done, please, this is the command include graphics. Okay, so once done, please put it in your chat. Include graphics എന്നാണ് കമാൻഡ് കേട്ടോ.
ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും? സോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളാണിത്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇമേജ് ഫയൽ, ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. Fatima Nida is done. Thank you. Others, please. ഒരാളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ചെയ്തില്ല. പ്ലീസ് ട്രൈ. എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് ഹിയർ. ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്തോ? 4 പേരെ ചെയ്തോളൂ. സോ ഫ്യൂ മോർ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഒരു കോമൺ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്കെയിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു. ഇഫ് യു ടൈപ്പ് സ്കെയിൽ ഈക്വൽ ടു 0.5, മൊത്തം ഇമേജ് 0.5 സ്കെയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാവും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജസ് സ്കെയിൽ ഡൗൺ. ഇമേജ് ചെറുതായി കുറച്ചു അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഈക്വൽ 2 എന്ന് കൊടുത്താലോ, ദ ഇമേജ് വിൽ എൻലാർജ് ഡബിൾ ഓഫ് സൈസ്. അതിൻ്റെ സൈസ് ഡബിൾ ആക്കി എൻലാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ. കമ്പയർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സ്കെയിൽ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. 0.5 പറഞ്ഞാൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. 2 മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഡബിൾ സൈസ്. 1 പാരാമീറ്റർ ഇസ് സ്കെയിൽ. നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദ വേ we need to use is we need to upload high quality image, then we can scale down. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കാം. സ്കെയിൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ, ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും ഒരേപോലെ അത് ചെറുതാക്കും. ഓക്കെ, ഇസ് ദ ക്ലിയർ? സ്കെയിൽ. സോ ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ബാക്ക് ടു 0.5. So there is another thing is നമുക്ക് സ്കെയിലിന് പകരം വേറെ എക്സും വൈയും ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എക്സ് മീൻസ് ഐ മീൻ width and height we can mention, like width equal to 5 centimeter, and like we can mention width equal to 5 centimeter comma height. Then if you compare ആ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ the image will scale. ഇമേജ് ആ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവും. ഇൻ സം കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൽ മാച്ചായിട്ട് വരണം. ടെക്സ്റ്റ് ഇത്ര വിഡ്ത്തിലുള്ളത്, ആ ടെക്സ്റ്റിന് നേരെ താഴെ ഇമേജ് വരണം ആ സെയിം വിഡ്ത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഐ മീൻ ദ വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് എന്നൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു. ലൈക്ക് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ത്ത്. ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ മേലെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഏതാണോ ആ വിഡ്ത്തിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദ ഇമേജ് വിൽ കം ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഐ മീൻ ടെക്സ്റ്റിന് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇമേജ് വരും. സോറി,
ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം മേലെ. സോ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, അതാണ് വിഷയം. അല്ലല്ല, സോറി, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല അല്ലേ, മിസ്സിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇമേജ് കണ്ടു ഇത്ര വലുതായി വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ഇതിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതാണ് 0.5 സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത ഇമേജ്, ഇതാണ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്തിലുള്ള ഇമേജ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും. സോ ഐ ആം റിമൂവിങ് ദിസ്. സോ ഐ കോമൺലി യൂസ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തും എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറയും. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ്, ഐ മീൻ ഈ ഇമേജിലിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്, ഇനി കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് വിറ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു ഇമേജ് ചെറിയ രീതിയിൽ ആംഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ചെറിയ രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ഇമേജ് ലൈക്ക് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി, 40 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ സോ സ്മോൾ ടേണിങ് ഉണ്ടാവും ആണോ, ഒരു ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തിരിഞ്ഞു ഇമേജ്. So any questions? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഫിഗറിനൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു യൂസ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമേജ് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് ഫിഗർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിഗർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പറിംഗ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. വി നീഡ് ടു ആഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഫിഗേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിഗേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇന്ന ഫിഗർ 1 2 3 we have to label the figure and by adding numbers. I mean figure 1 for this, figure 2 for this, like that. For those things we need this /begin/end figure environment. So ഈ environment ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരാം, ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ടുവരാം. So I am copying this graphics like this. ഉണ്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാഫിക്സ് ഫിഗറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറിയോണ്ട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ മാറി, ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ആഡ് വൺ മോർ തിങ്, വി വിൽ മേക്ക് ദിസ് ഫിഗർ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം, അനദർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ബിഗിൻ സെൻറ്റർ ബിഗിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇമേജ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിസ് ഇമേജ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സെൻറ്റർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ആ ഇമേജിന് നമ്പറിങ് വേണം. ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വി നീഡ് ടു ആഡ് നമ്പർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇമേജാണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഐ മീൻ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രപ്പോസ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി വിൽ നീഡ് ടു നമ്പർ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഓൾസോ, അല്ലേ? നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫിഗർ 1 ഫിഗർ 2 എന്തായാലും. അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ വി ഹാവ് ടു യൂസ് /begin figure environment. Okay, so in order to align that area to center we have to, so center എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിൽ വരുന്നൊക്കെ എന്താവും, സെൻട്രൽ അലൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറും.
സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗർ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഫിഗർ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, ഈ പേജിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ഫിഗർ വന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷനിങ് ആണ്. പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലാണ് ഫിഗർ വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫിഗർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളത് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്താലോ, ടോപ്പിൽ വരണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മതി, ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ മതി ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പാസ് എച്ച് ഹിയർ. എച്ച് എന്ന പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം. എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയർ, എവിടെയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ വന്നാൽ മതി, ഹിയർ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ടി എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ടി മീൻസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ്. എച്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻ സി ദ ഇമേജ് വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ ഫിഗറിൻ്റെ ആ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ അത് ദിസ് വിൽ കം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ്. എച്ച് മീൻസ് ഹിയർ. ദർ ഇസ് എ like B is there, B is bottom of the page. B is there, B ഉണ്ട്, H ഉണ്ട്, T ഉണ്ട്. ഓക്കെ, B ആണ് bottom of the page, H means here and T is top. ഇത്ര കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ട്രൈ ദിസ് വൺ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ? എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഇഫ് പ്ലീസ് പുട്ട് സം യെസ് ഇഫ് യു ഡിഡ്. ആ പാരാമീറ്റർ പാസിന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. സ്ലാഷ് ബിഗിൻ ഫിഗർ എച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹിയർ അവിടെ തന്നെ വരുന്നത്. നമ്മളൊന്നും പാസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ടോപ്പിലാണ് വരിക. ഇഫ് യു വാണ്ട് ദാറ്റ് ഫിഗർ ഓൺ ദ ബോട്ടം യു ഹാവ് ടു യൂസ് ബി. ബി കൊടുത്താൽ താഴെ വരും. Any questions? ഹലോ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഒരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ലല്ലോ. Hello. Okay. Shall we move next or you need a break? Break വേണോ? ഒരു 5 minutes break വേണോ? അലീഷ മാം, ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണോ? അതെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന്. ഒരു ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക് വി കൻ കണ്ടിന്യൂ.